বা স্ক্রিনে দেখাই দেবেন কোনটা। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো এবং নিরাপদেই আছো। অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আমি নাজনীন ফেরদৌসী, সহকারী শিক্ষক, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। আজকে আমাদের পাঠের বিষয় অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান। আমরা অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়াটা নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি খুবই ইম্পর্টেন্ট। রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে, রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে সংঘটিত হয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া কত রকমের হতে পারে, এসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি শুনবে। প্রথমে আমরা একটি ভিডিও লক্ষ্য করি। When two hydrogen atoms collide, they join together to make an H2 molecule. We'll show this join as a bond between the atoms. You can also see the unused bonds on the separate hydrogen atoms that haven't collided yet. When another hydrogen atom crashes into the molecule, it doesn't stick because all the bonds inside the molecule are used up. A box full of hydrogen atoms will quickly turn into a box full of H2 molecules. It's similar with oxygen atoms inside a box, except that oxygen makes two bonds with other atoms. When they collide, they join to each other twice to form a double bond. A box full of oxygen atoms will quickly turn into a box full of O2 molecules. H2 and O2 molecules will stay that way unless we do something to change them. What if we put one hydrogen molecule and one oxygen molecule in a box together? In reality, a box filled with gases would contain trillions of molecules, but we just want to look at the action of individual ones. What will they do? Well, we know that they will move in straight lines, and they will crash into the walls and bounce off again. But what happens when they collide with each other? Nothing. They just bounce off. Well, that's not surprising because the molecules are using all their bonds and don't have any left over to reach out and join to other atoms. But what if we light the gases with a flame? Whoa! What happened there? The hydrogen and oxygen molecules busted apart into atoms, and then the atoms rejoined to form a different molecule, H2O, and a leftover oxygen atom on its own. Why did the flame make a difference? And why did we get a new substance? We'll replay this and slow it down so we can follow it. Have a close look at the molecules when we bring in the flame. They speed up. That's what heat is. The hotter, the faster. And when these faster molecules crash into the walls, or each other, they bust apart into atoms. Now that the atoms are on their own, they are free to join to other atoms. And they can join with different ones. Here, one of the oxygen atoms is bonded to both of the hydrogen atoms. And because its valency is 2, it has no unused bonds left over. But the other oxygen atom missed out on getting any hydrogens at all, so it's got 2 unused bonds and is on the lookout for other atoms to join to. And we've run out of hydrogen atoms because we only started with 2 and the other oxygen got them both. But we can fix this by putting an extra H2 into the box at the beginning. Let's do that and light this candle.
was even louder. Now both oxygens have the 2 hydrogen atoms that they need, and we end up with 2 H2O molecules. Water wasn't there before, so a new substance has been made. Not only that, the old substances have disappeared. This rearrangement of atoms to form a new substance is called a chemical reaction. We'll replay this chemical reaction to show 3 snapshots in time as it goes through different stages. At the beginning, there were 2 H2 molecules and 1 O2 molecule. These starting substances are called the reactants. When the flame busted them apart, there were 4 separate hydrogen and 2 separate oxygen atoms. Then each oxygen atom joined with 2 hydrogen atoms to make 2 H2O molecules, which are called the products of the reaction. We'll now show how the old bonds break and the new bonds are made. To do this, we'll use structural formulas which show the molecules as symbols joined by sticks. When the reactant molecules are pulled apart, the bond inside each H2 and the double bond inside the O2 are broken. When the H2O products are formed, 4 new bonds are made inside their molecules. The H2 and O2 have disappeared and are replaced by the H2O. A new substance has been formed, so this qualifies as a chemical reaction. But the molecules in chemical reactions are too small to see, so how can we tell if one's happening? Well, any evidence that shows that a new substance is being made, or that an old substance is disappearing, indicates that a chemical reaction is going on. Telltale signs include a colour change, a cloudy precipitate forming, bubbles of gas, a new smell, or a solid dissolving. The breaking of old bonds and the forming of new bonds changes the energy inside the molecules too, so heat, light and noise can also be signs. If the bonds in a reaction release energy, this goes into the surroundings and heats them up. A thermometer shows this as a rising temperature. A reaction that releases energy is called exothermic. If the bonds absorb energy, this is pulled out of the surroundings and cools them down. A thermometer shows a falling temperature instead. A reaction that absorbs energy is called endothermic. Each reaction is unique and has its own combination of signs. Different chemical reactions are happening everywhere all the time. Right now, the bonds of the molecules inside your body are being broken and new bonds are being made. Old substances are disappearing and new substances are being formed. In fact, chemical reactions are keeping you alive. আচ্ছা, ভিডিওতে আমরা দেখলাম যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করলো, তাই তো? হাইড্রোজেন একটি গ্যাস, অক্সিজেন আরেকটি গ্যাস, দুইজনের ধর্ম কিন্তু সম্পূর্ণই ভিন্ন। আবার নতুন একটা যৌগ তৈরি হলো পানি। এই পানির ধর্মের সঙ্গে হাইড্রোজেনের ধর্মেরও মিল নেই, অক্সিজেনের ধর্মেরও মিল নেই, সম্পূর্ণ নতুন একটি পদার্থ। এই যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করলো, এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে বলা হয় বিক্রিয়ক, আর নতুন যে যৌগ তৈরি হলো H2O তাকে বলা হচ্ছে উৎপাদ। আর একটা জিনিস দেখলে যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিক্রিয়া করার সময় কিন্তু তোমার তাপ দিতে হলো, কাজে তাপ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা আসো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংজ্ঞাটা একটু দেখি।
এক বা একাধিক বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে নতুন পদার্থ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হলে সংস্পর্শ প্রধানতম শর্ত। দুটা বোতলে হাইড্রোজেন, একটা বোতলে হাইড্রোজেন আর একটা বোতলে অক্সিজেন আছে, কখনোই রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দ্বারা সংস্পর্শে না আসবে। এরপরে আসো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের উপায়গুলো কি কি আমরা একটু দেখি। রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের তিনটা উপায় হচ্ছে সংস্পর্শ, আলো এবং বিদ্যুৎ। এখন একটি চিত্র লক্ষ্য করি। হিট ইন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মধ্যে হিট একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভিডিওতে আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো একটা বিকারের মধ্যে দেখো যদি রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, একটা থার্মোমিটার যদি রেখে দেওয়া যায়, কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে থার্মোমিটারের পারদ উপরে উঠে যাচ্ছে, অর্থাৎ তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। আবার কোনো একটা বিকারে থার্মোমিটারের পারদ নিচে নেমে যাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে আমরা তাপ শোষিত হচ্ছে। তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের ক্ষেত্রে তাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো বিক্রিয়া তাপ উৎপন্ন হয়, সেই বিক্রিয়াকে বলা হয় তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া। আবার কোনো কোনো বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়, তাকে বলা হয় তাপহারী বিক্রিয়া। উপরের ক্লাসে তোমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে একটু আলোচনা করি। সংযোজন বিক্রিয়া, নামটা শুনে বুঝতে পারছো, সংযোজন অর্থাৎ যুক্ত হতে হবে। কাকে বলবো সংযোজন বিক্রিয়া? যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একের অধিক পদার্থ একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে, তখন তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে। যেমন কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। কার্বন হচ্ছে একটি কঠিন পদার্থ, অক্সিজেন হচ্ছে একটি গ্যাস। দুজনের ধর্মের কিন্তু কোনো মিল নেই। এরা তৈরি করলো কি কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্মের সঙ্গে আবার কার্বনের ধর্মের মিল নেই, অক্সিজেনের ধর্মের মিল নেই, সম্পূর্ণ নতুন একটি পদার্থ। আশা করি বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ। আচ্ছা, এরপরে বিক্রিয়া যাই, বিয়োজন বিক্রিয়া। কোনো যৌগকে ভেঙে একাধিক যৌগ বা মৌলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিয়োজন বিক্রিয়া বলে। এখন দেখো উদাহরণটা দেখি। ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড। ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডকে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ও ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। দেখো ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, একে আমরা তাপ প্রয়োগ করলাম, কি হলো, একটা যৌগ তৈরি হলো, একটা মৌল তৈরি হলো। ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড একটি যৌগ এবং ক্লোরিন আরেকটি মৌল। তাহলে আশা করি বিষয়টি বুঝেছ, একটা যৌগ ভেঙে একাধিক যৌগ বা মৌলে পরিণত হচ্ছে। আচ্ছা, পরে একটা চিত্র দেখো। কি দেখতে পাচ্ছ? একটা মোমবাতি জ্বলছে, তাই তো? এখন মোমবাতি জ্বলছে, কোন একটা জ্বালাতে কি লাগে তোমরা জানো নিশ্চয়ই, অক্সিজেন। কোন একটা জ্বালাতে, কোন একটা জিনিস দহন করতে অক্সিজেন প্রয়োজন। তাহলে আমরা এখন একটা বিক্রিয়া যাই, বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে দহন বিক্রিয়া। তা দহন বিক্রিয়া কাকে বলবো? কোনো মৌল বা যৌগের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলে। এতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন মিথেন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে। ম্যাগনেসিয়ামকে অক্সিজেনে যদি দহন করা হয় তাহলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এখন বিষয়টা একটু খেয়াল করো। দেখো এই যে মোমবাতি জ্বলছে, মোমবাতি কি? মোমবাতি হচ্ছে একটি হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন কাকে বলে? হাইড্রোজেন এবং কার্বনের যৌগকে বলা হয় হাইড্রোকার্বন। এখন হাইড্রোকার্বন মোমবাতি, মোমবাতিকে যখন আমি অক্সিজেনে পোড়াচ্ছি বা দহন করছি তখন কি উৎপন্ন হচ্ছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছে। এবং অধিকাংশ হাইড্রোকার্বন, সব হাইড্রোকার্বনই যখন দহন করা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। আর অন্য অন্য পদার্থ, যেমন ম্যাগনেসিয়ামকে অক্সিজেন দহন করছি, ম্যাগনেসিয়াম উৎপন্ন হচ্ছে, এটা একটা দহন বিক্রিয়া। আচ্ছা, পরের বিক্রিয়া, প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। প্রতিস্থাপন কোনো অধিক সক্রিয় মৌল বা যৌগমূলক অপর কোনো কম সক্রিয় মৌল বা যৌগমূলককে প্রতিস্থাপন করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে। যেমন উদাহরণে যাই, দেখো জিঙ্ক সালফুরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করেছে। এখন জিঙ্ক আর সালফুরিক অ্যাসিডের যে হাইড্রোজেন আছে তার চেয়ে বেশি সক্রিয়, জিঙ্ক হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি সক্রিয়। এই জন্য জিঙ্ক হাইড্রোজেনকে সরিয়ে কি করলো? জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন করলো। এই ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। আচ্ছা,
আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের একটু বাড়ির কাজ দেই, পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি বিক্রিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করব। বাড়ির কাজ তোমরা বাড়িতে করবে। এটা 1 নম্বর কাজ হচ্ছে মোমের দহন বিক্রিয়াটিতে কি কি উৎপন্ন হয় লিখো। আর 2 নম্বর বিক্রিয়াটি হচ্ছে তোমার কাজটি হচ্ছে জিঙ্ক কপার যোগ কপার সালফেট সমান জিঙ্ক সালফেট যোগ কপার। এটি কি ধরনের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। তোমরা বাসায় কাজটি করবে। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থাকবে। ধন্যবাদ।